సార్ మైక్ ఆఫ్ సార్. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఓకే సార్. స్క్రీన్ అంతా వస్తుందా? అంటే ఆఫ్ ఉంది స్క్రీన్. చేస్తున్నా, పెద్ద చేస్తున్నా. ఓకేనా ఇప్పుడు? ఓకే సార్. స్ట్రింగ్ I'll say APPLE apple. Count is to 3. So far so good. Everything is working fine. Okay. Now let's do another string, apple space banana or apple space apple itself. Apple space apple is good. So let's run it again, and this time we'll just do apple space apple. So now consonant should become 6, vowel should become 4, right? Let's run it. చాలా వస్తుంది సార్. So constant vowels are fine, but constants have become 7. Now let's identify what is the issue in a dry run. Okay. ఈజ్ ఆల్ఫా మెథడ్ యూస్ చేస్తే అవ్వట్లేదు సార్. Custom. We'll come to that. Okay. Now let's do the dry run again. So we have done the dry run till apple, right? Let's use apple space apple. Now we have done till E. Now the next character is, just to represent space, I am using underscore. Okay. Now the next character is space. Let's run the code through this. Let's run the dry run for this code. Now for character in var1, now the character here is space. If space is space there in vowels, space is not there in vowels. Space is not there in vowels. So what will happen? It will go to else block. What is happening in else block? Constants are added. So is space a consonant? No, right? But what is happening here? Vowels మాత్రమే చెక్ చేస్తున్నాం. అది vowels అయితే మేము చెక్ చేస్తున్నాం. Vowels కాకపోతే అంతా consonants. So this is where problem is there in our logic. If condition else condition ఇవ్వాలి సార్. else లో ఓకే కరెక్ట్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మేము వావెల్స్ మాత్రమే చెక్ చేస్తున్నాం. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వావెల్స్ కాకుండా కూడా సింబల్స్, స్పేసెస్ ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. సో మేమేం చెక్ చేయాలి? ఫస్ట్ వావెల్సా కాదా చెక్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వావెల్స్ కాకపోతే అది కాన్సనెంట్సా కాదా చెక్ చేయాలి. మనకేముంది? What are the possibilities? It is either vowel or consonant or something else, right? Something else is something that is not alphabet. Kada? A, B, C, D, E, F, G, H దాంట్లో either vowels గానీ consonants గానీ ఉంటాయి. Space, symbols ఇవన్నీ non-alphabet characters. So what are the possibilities? Possibilities are 3. Possibilities are 3. What are the 3 possibilities? Vowels, consonants, characters. So we checked for vowels and we clubbed these two together. ఈ రెండు ఒకే దాంట్లో క్లబ్ చేస్తాం. కనిపిస్తుందా? లైట్ ఆఫ్ అంటారా? కనిపిస్తుంది. ఓకే. Now so we have clubbed these two together, consonants and special characters, right? So end operator కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ we should not club everything together. We have to have a condition here. Else if, and now think about what is the condition. It should be a Let's go back to our strings nodes first. What can we take from our strings nodes that will help us? Okay, let's see. Is there anything that will
We want to see that it should be alphabet, not a special character. Vowels are already checked. If we remove vowels from the alphabets, what is left? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z నుంచి A, E, I, O, U తీసేస్తే ఏం మిగులుతుంది? Consonants మిగులుతుంది కదా? So what we have to make, what we have to check is, are alphabets left in that or not? So let's see, is there a function that can help us check if something is alphabet or not? పోయింది, ఎక్కడుంది, ఎక్కడుంది, ఎక్కడుంది? Is alpha. What will it tell? Whether it's a alphabet or not. Capital ina, small ina, it will just tell us whether it's a alphabet or not. Right? So let's come back. Use this. What is the syntax? Dot is alpha. So we have to check vowels. If A, E, I, O, U, right now we just checked. For example, we check A is vowel or not. For P, we have to check char dot is alpha. And it's a function. So if it is alphabet, only then go to this count. So let's run the same thing again. Till apple it will be same. A will go to vowels. P will go to else if, and it will check. Is P a alphabet? LF లో మెథడ్ యూస్ చేయొచ్చా? Is P a alphabet? సార్ Yes. LF లో క్యార్ డాట్ ఈజ్ ఆల్ఫా ఇచ్చాం కదా, అక్కడ మెథడ్ యూస్ చేయొచ్చా LF లో? First of all, you have to see what will this method return. ట్రూ ఆల్ True or false. What does else if need? It also needs a Boolean value whether something is true or false. ఓకే. So method ente, if the method is returning whatever the else if is expecting, only then you can use it there. So the method is already returning a Boolean value, right? Yes. So if the character is alphabet, then go to this. So P is an alphabet. Constant and count has increased. Like that, P again. It's a alphabet. Constant count has increased. L. L is again not a vowel but an alphabet. Constant count has increased. E is a vowel. So it will go into the vowel and that's all. Else if will not be executed. Now come to space. Is space in vowels? Is space an alphabet? So that means constant and count will not increase because it will not go inside this else if block because it is not an alphabet. So let's run this now. Okay. Constant and count has now come back to, and vowels count has come back to 4. So what is the basic mistake all of you made here? అంటే ఆ ఈజ్ ఆల్ఫా మెథడ్ అనేది ఇఫ్ ఎల్స్ లో ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ లూప్ లో ఇచ్చాం సార్. అంటే ఇఫ్ ఎల్ డౌన్ లో ఇఫ్ కండిషన్ యూస్ చేసి ఇచ్చాము. And when there are 3 things to check, you only check 2 things. You only check for vowels. You did not check for consonants or special characters. So every time you have to write a decision making parameter, you have to first list out what are your decision making parameters, what are the possibilities. Every time you list out all the possibility 1, possibility 2, possibility 3. There can be more possibilities, possibility 4, possibility 5. So you have to list out all the possibilities. Okay, then think about that you have accounted for all the possibilities or not. అంటే ఈ సినారియోలో అది వావెల్ కావచ్చు, కాన్సనెంట్ కావచ్చు, సింబల్ కావచ్చు. ఆ మూడింటికి మీరు
రాసారా కోడ్ రాయలేదా? Okay, so for every loop that you'll write, this is the same practice. You find out what are the possibilities. You remember list lo duplicates find out cheyadaniki kuda we did the same thing. First we said whether it's a possibility 1, it has occurred for the first time. Possibility 2, it has occurred from the second time. Possibility 3, it has occurred for more than second 2 times. Like that, you account for all your possibilities in your logic and then run your loop. Okay. So now I am giving a add-on on this assignment. అక్కడ స్పేసెస్ కాకుండా ఏమైనా స్పెషల్ సింబల్స్ ఇచ్చిన నంబర్స్ ఇచ్చిన అవి కూడా రిమూవ్ అయిపోతాయి కదా? అవును. See, vowels, alphabets are in. And ఇక్కడ ఓకే ఎవరికి డౌట్ రాలేదా? సార్ ఈజ్ ఆల్ఫాలో వావెల్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి కదా సార్? సార్ ఆల్రెడీ అక్కడ కండిషన్ ఇచ్చాం కదా సార్, అక్కడ ఫాల్స్ అయితే ఇందులోకి వస్తాయి. వెరీ గుడ్. ఆల్రెడీ వావెల్స్ ఆర్ అకౌంటెడ్ ఫర్, that is why it is not coming here. Okay. Next, now there is add-on to this question. All of you have to do it in the lab. Count the special characters also. Okay. Now let's go to the next question. What is the assignment 3 question? This question. ఇది కాదు సార్, ఇది చేసాం కానీ అసైన్మెంట్ 1 లో లాస్ట్ థర్డ్ చేయలేదు సార్. Assignment 1 లో థర్డ్ తీయండి సార్ పైకి. Others, you want to try it first and then should I tell? Try just you try just dictionary. Chetan, let everybody try and then I'll tell. Okay. చిన్న మిస్టేక్ అవుతుంది సార్ అంతే. You want to share your code? We'll review it, or I'll review it after the lab, after the class. Okay sir, ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను తర్వాత చూస్తాను. Okay, now let's go back to our classes, non-class. So a string page undi kada, always keep this handy. Whenever you get a scenario like this, come back and see if there is something that you can use. Okay. The more you use it, the more you don't even have to by heart it. You'll remember, oh, something similar to this is existing, I can use it. Okay. Now let's go to while loops. Today is day 18. It's a chip sir, it's a. I think it's Chetan. While loops. You join out munde cheppesan. Okay, now everybody will ask, sir, for loop is there, why to use while loop again? Ok loop undi kada, dantan saripoda. No. For loop is, you use for loop when you have a definite set of elements that you want to go through, like a pre-existing list or a pre-existing tuple or any pre-existing collection. For loop is majorly to go through a collection, iterate through a collection. While loop, on the other hand, is used when you are not sure. You don't have. ఫర్ లూప్ అనేది ప్రతి అంటే లిస్ట్ లో గానీ ఏది గానీ కలెక్షన్ లో ప్రతి ఎలిమెంట్ ని చేస్తుంది. వైల్ లూప్ అయితే కండిషన్ ఇచ్చుకొని ఆపుకోవచ్చు కదా, లిమిటెడ్ గా. వైల్ లూప్ ఎట్లా అంటే, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మీ కోర్స్ till your course is there,
till the duration of your course, you have to come to the class at 9 a.m. or 10 a.m. ఎవరు రారు కదా 10 a.m. కి అయినా. So till your class duration is running, you have to come. మీ క్లాస్ అయినంత వరకు, మీ కోర్స్ ఉన్నంత వరకు, you have to come. So while you are enrolled in the course, you have to attend the classes. So that is something you are not sure how many. మీకు ఇమీడియట్ గా అది ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుందో తెలియదు. అదొక కండిషన్ పెట్టి రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి? మీ క్లాస్ ఎన్రోల్మెంట్. మీరు క్లాస్ నుంచి బయటకు ఎన్రోల్ కాదు, నేను పైథాన్ క్లాస్ ఇంకా తీసుకోను, నేను జావాకి వెళ్ళిపోతున్నాను. Then you don't have to come to Python classes. So while something is happening, while something is true, it will run. So to iterate through collections, always use for loop. For other loops where you have some condition till the loop runs, use while loop. Another thing is, in for loop, that iteration going to the next element. You remember when for loop was running, everybody of you, all of you asked, sir, plus cheyaledu, sir, plus cheyaledu index need. So that plus part is taken care by moving to the next index is taken care by. In while loop, we are responsible for moving to the next index. In fact, it is not even index, moving to the next iteration. So while loop will run till the condition is true. So first of all, మీరందరు వైల్ లూప్ రన్ చేసినప్పుడు బూత్లు ఏం చేస్తారంటే, యూ కెన్ డూ ఇట్. నువ్వు థర్డ్ ఫ్లోర్ రావాలంటే 4th ఫ్లోర్ వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ కిందకి వచ్చి 3rd ఫ్లోర్కి రావచ్చు. For loop can do what while loop is doing. While loop can do what for loop is doing. But each of them have their own specific abilities. So use it for that. ఎట్లా అంటే లిఫ్ట్ ఉంది, మీరు మెట్లెక్కి రావచ్చు, కానీ how much effort will it take? How much additional effort will it take? So for loop, when it is managing all the indexes for you, it is moving from one element to another element. If you write it in while loop, you have to declare a variable I equal to 0. Then you have to run a for loop while I less than 20. Or whatever number you have to take. Then you have to say index of I, print index of I, then I plus plus. If something goes wrong, some other calculation takes I and makes changes to it, your loop will be gone. Use it. Cheyadaniki cheyచ్చు. But what is better? Use it in for loop. Because it is more secure, your variables are safe, they will not be altered by anything else. You won't imagine how many problems are just caused by accidentally changing variables. And all of you are experts in that. నిన్న చేశారు కదా ఇండెక్స్ కి వాల్యూస్ యాడ్ చేసేయడం. And those type of Mahan Bhavali items, they have put for loop where they have what is happening inside. There is an index running, but they have protected it from us, so that we don't manipulate it unnecessarily. Okay. And great. Excuse me. So first of all of you good people will do while running while loop is while loop print. Hi. ఎంతమంది ఇచ్చేస్తారు ఆల్రెడీ? ఇది ఇన్ఫైనైట్ లూప్ ఎవరెవరు రన్ చేశారు ఇప్పుడు వరకు? చేసావా? So this is called infinite loop. In for loop, you don't have that risk, but we have one great element who has done infinite loop in for loop also. That will be a case study I'll show you.
So, whenever you write a loop, always make sure there is a condition where it will terminate. It should not go into infinite loop. You run infinite loop in your laptop will hang. You run infinite loop in your company server, your company will go bankrupt. Their servers will keep running. So always make sure you have an exit condition. ఎవరో చేశారు నిన్న I చూపిస్తాను what they did with while loop. I equal to 3, I less than 10. ఇది ఎప్పుడైనా టర్మినేట్ అవుతుందా ఈ లూపు? ఎందుకు అవ్వదు? So this is infinite loop. If you see at bottom, it is just running infinitely. సార్ మీ ల్యాప్టాప్ హ్యాంగ్ అయిపోతుంది. It will run till your laptop hangs. So why this loop is not working? అసలు I value మేము మార్చట్లేదు. I will always be 3. So here it is your responsibility to think about the condition where this will stop. Okay, tell me, will this be infinite loop or normal loop? I equal to I minus equal to 1. Will this be an infinite loop or will this loop ever stop? చెప్పు చేతన్, ఈ లూప్ ఆగుతుందా ఇన్ఫైనైట్ గా వెళ్తుందా? ఎందుకు? సో యూ హ్యావ్ అయిపోతుంది సార్. అంటే 0 వచ్చింది కదా, 0 వచ్చేస్తే 0 less than 10 ట్రూ అవుతుంది కదా. అయితే ఆగదు, కాన్స్టెంట్ నాన్ స్టాప్ వెళ్ళిపోద్ది. ఇలాంటి ఇన్ఫైనైట్ లూప్స్ రన్ చేస్తూనే ఉంటారు కదా, ముందే చూపిస్తున్నాను. దిస్ విల్ ఆల్సో బి ఏ ఇన్ఫైనైట్ లూప్. So you have to be careful how you are writing your while loop. It should have a end point. While loop biggest use ఎక్కడ తెలుసా? మీరు ఎప్పుడైనా ఇన్ఫైనైట్ గా ఏం రన్ అవుతుంది? జస్ట్ ట్రై టు థింక్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ వాట్ థింగ్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ఫైనైట్లీ. Practically, not practically, but mostly infinite till a condition is true. Games ఆడతారా? Until you get shot with a bullet, you can keep playing the game. That is running in the while loop. Ninja, Fruit Ninja, even Fruit Ninja. బుల్లెట్స్ అలాంటాడు. నీ లైఫ్ 0 అయినంత వరకు you can keep playing, right? That is running inside a while loop. While you have not hit a bomb, keep playing. So those things are mostly games are running inside while loop. You can't run a game in for loop. You will do that also. Okay. So while writing while loop, you should always be considerate of. So now tell me, how can we make this while loop stop? What conditions we can put to make it stop? There are 2 ways we can do it. Either we'll say I greater than I less than 10. అంటే ఇప్పుడు కంపారిజన్ ఆపరేటర్ యూస్ చేయాలా ఇక్కడ? సి అవునా, ఎండ్ పెడితే ట్రూ అవుతుందా ఆర్ పెడితే ట్రూ? ఎండ్ పెట్టాను కదా నేను. I said there are several ways we can write the conditions. That's what I'm saying. In for loop, you just have a fixed pattern. Here you can design, you can be creative with your design, but think about the requirements and then be creative. So now it has run only 3 times because either it is greater than 0 or it should be greater than 0 and it should be
So we did the check on the back side also. Whenever it becomes negative, it will stop. There are other ways, like you have while loop where it is going in positive direction. So you have to be careful of what is happening. This will also stop. So this also stop because there is a condition for it to stop. So what can happen is there are many ways while loop can go into infinite loop. So you have to be careful how it is going, what is happening. Okay. సార్ మరి అక్కడ 9 టైమ్స్ అవ్వాలి కదా, 10 టైమ్స్ అయ్యాయంటే? ఈక్వల్స్ ఇస్తే ఇప్పుడు 10,000 అవుతాయి. 10 మరి 9 టైమ్స్ అవ్వాలి కదా సార్. పంచి ఈ కోడ్ ఇస్తున్నాను, దీన్ని డ్రై రన్ చేసి చెప్పు ఎందుకు అన్నిసార్లు అయింది. ఓకే ఓకేనా? ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆన్సర్ ఉంటది, ట్రై చేయి. ఓకే సార్. ఓకే. I percentile A2 equal to 0. I okay, now tell me, will this code run into infinite loop or not? ఇన్ఫైనైట్ లూప్ అవ్వాలి. I 0 కన్నా గ్రేటర్ ఉండాలా లేకపోతే 10 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. ఇప్పుడు అన్ని సార్లు కాదు, ఇక్కడ మేము డెఫినెట్ గా ఇవ్వట్లేదు. నేను i-1 ఇచ్చాను కాబట్టి ప్రతిసారి ఒకటి ఇట్ విల్ బి రెడ్యూసింగ్ బై 1. సో విల్ అనలైజ్ దిస్ కోడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను నేను, we are analyzing this code. Okay, for now what I have said, I is 3, I value ఏమి ఇచ్చాను, I value 3 ఇచ్చాను. ఇంకా కండిషన్ ఏం చెప్పాను, ఈ I value should be less than 10 and greater than కదా. నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, what am I doing here, I am doing some calculation. After that calculation, what is my increment or next logic, what is my increment logic basically, a decrement avachchu, increment or decrement logic, what am I using here, I am saying I is equal to I minus 1. So when I am decrementing it by just 1, that means right now it is 3, one time loop will run till here, whatever is there will be executed. Then I am saying I is equal to I minus 1. So I will become 2. And then now I is 2. Is 2 less than 10? And 2 greater than 0? Right? So then
again the same thing will be executed. Then it is saying I is equal to I minus 1. So what is 2 minus 1? 1. And is 1 less than 10? And is 1 greater than 0? So that means this code will be executed. So this code got executed. Whatever I have written, print or whatever logic I have written gets executed. Then it says I is equal to I minus 1. That is 1 minus 1. What is the value of I? 0. Value of I is 0. Is 0 less than 10? But is 0 greater than 0? No. So false and true? False. That means the while loop will terminate here itself and this code will not be run. So this whatever is there will be run 1, 2, 3 times. That logic is not fixed. What if I say I is equal to I minus 2? I minus 2. It will only run 2 times then. Right? So here the control is in your hand completely. How it will run, what is the step. You have to design the logic of the step. You have to design the logic how it is proceeding further. Three. అదే చెప్తున్నాను ఇక్కడ nothing is fixed. Whatever you defined will be the loop starting point. Whatever condition you give will be the starting point. So this is ఇది కదా 10 times. ఆగు ఆగు చెప్తున్నా. ఈ అసైన్మెంట్ ఉంది కదా, ఈ మార్చడం ఎట్లా? ఎడిట్ అసైన్ ఇట్ టు అందరికా డౌట్ ఉందా 10 times ఎందుకు వచ్చిందని? మీరు చెయ్యాలి ఆ డ్రై రన్. అందరికి ఇచ్చేస్తున్నాను. ఆ 10 times ఎందుకు ప్రింట్ అయింది మీరు యూ హ్యావ్ టు చెక్ అండ్ టెల్ మీ. This was the code. Should I put the output also? Wait, I will put the output also. Okay, this is the output. You have to tell me how it is coming 10 times. This is the code that we ran, exact code. You can put it in your system and you can run it and you tell me why 10 times it has come. Print ఇచ్చినప్పుడు print ఉన్నది print అవుతుంది. If you have given print of something, it will print. New condition ఎక్కడైనా ఇవ్వచ్చు. It is up to you. So ఇప్పుడు while ఉందా? ఈ వైల్ ఉందా? I minus 1 ఇక్కడ పెట్టానా? నేను ఇక్కడ కూడా పెట్టచ్చు. ఇట్స్ అప్ టు మీ. వైల్ లూప్ లో మీకు ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు. స్టార్టింగ్ పాయింట్ మీరు డిసైడ్ చేయండి, ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఎట్లా అవ్వాలి ఇది కూడా మీరు డిసైడ్ చేయండి, ఎండ్ అయిన కండిషన్ కూడా మీరు పెట్టండి. కూడా లెస్ దెన్ 10 అవుతున్నాయి కదా, అవి ప్రింట్ అవుతున్నాయా మొత్తం కలిపి 10 టైమ్స్ అంతేనా? అది okay, now we will do that baby steps of while loop. We'll do a simple while loop and we'll do iterations, how the iterations are happening. Okay, now let's go back to VS Code. For running infinite doubt చెప్పు. ఫస్ట్ ఇక్కడ I వాల్యూ 3 తీసుకున్నాము, వైల్ కండిషన్ ఇచ్చాము, I లెస్ దాన్ 10 అని ఇచ్చాము, ప్రింట్ ఏమించి I అని పెట్టాము, I ఏమించి ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ చేసాము అంటే 4 అవుతుంది దాని వాల్యూ. ఇఫ్ కండిషన్ లో 4/2 = 0 అంటే అది ట్రూ కాబట్టి ఇందులోకి వెళ్తుంది.
I-3 అంటే ఇప్పుడు ఈ ఐ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఈ 4 వచ్చింది తీసుకోవాలా అది ఇచ్చింది తీసుకోవాలా? ఐ వాల్యూ నేను ఎక్కడ మార్చలేదు కదా. అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒకటి యాడ్ చేశారు కదా, ఐ వాల్యూ 4 అయింది కదా. ఐ వాల్యూ నువ్వు ఇఫ్ యు ఆర్ చేంజింగ్ ఏ వాల్యూ, ద వాల్యూ ఇస్ చేంజ్డ్. If you write a is equal to 20, the new value of a is 20. If you write a is equal to 13 to 46, new value of a is 13 to 46. Okay. ఐ వాల్యూ 3 అని తీసుకోవాలా లేదంటే ఇక్కడ ప్రింట్ కింద వచ్చిన 4 తీసుకోవాలా? నీకు నార్మల్ గా i is equal to i-3 రాసినప్పుడు నువ్వు ఏం తీసుకుంటావు? i-3 తీసుకుంటావు కదా. అవును సార్. అంటే ఇక్కడ ఈ ఇఫ్ కండిషన్ లో 4/2 ఈక్వల్స్ టు 0 తీసుకోండి సార్. చూడు చేతన్, లైన్ బై లైన్ ఎల్లు, ఆ లైన్ లో ఏం రాసింది అది తీసుకోవాలి. వాట్ ఎవర్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ దట్ లైన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్. అలాగైతే ఇక్కడ లాస్ట్ లో 1 వస్తుంది కదా సార్, i ఈక్వల్స్ టు 1 వస్తుంది. చెప్తున్నాను, వస్తున్నాను దానికి. యువర్ డౌట్ విల్ డూ while loop very simply, but let me finish this. ఆ 10 times దా 10 times ల్యాబ్ లో చేయండి కదా. That is your homework. Take that code, write it in the system and tell me what is happening. Okay? Wait. This one. And then we'll do simple while loops, where it will be very simple, you'll understand. This one you tell me whether will it be an infinite loop or normal loop? Will it terminate ever? Normal loop, sir. Normal loop. Okay. Shiva, will it terminate or an infinite loop? Normal loop. Rama, will it terminate or will it go in? Take pen paper. Sirisha, will it terminate or infinite loop? Sir, infinite loop. ఎందుకంటే వాల్యూ infinite loop. Infinite loop. Sirisha, infinite loop or will it terminate? మొత్తం చెప్పాలి. ఇది ఇన్ఫైనైట్ లూప్. ఇన్ఫైనైట్ లూప్ సార్. ఇన్ఫైనైట్ లూప్. ఈశ్వర్, అంటే కండిషన్ ట్రూ అయిపోద్ది ఇట్ ఎట్టుకున్నా. ఛాన్స్ టు టెల్. Infinite, will it run infinitely or will it stop? Take a guess. You'll get chocolates actually. Correct guess unte. Prompting. Okay, let's run this. So, let's run this. Let's see. This again infinite. So, basically, entante, what I'm trying to show is while loop, all the controls are in your hands. Even numbers ki malli -3 avutundi. We are just incrementing by 1. It will never go up to 10. It will run as infinitely. So you have to be very careful about what condition you put inside this while to terminate it. Okay? The end condition use చేసే ఇవ్వాలి while లో ఎప్పుడైనా. కాదు. పాయింట్ ఏంటంటే you have to think through. ఈ సినారియో కి ఇది, ఈ సినారియో కి దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ వేర్ ఇట్ కెన్ గో రాంగ్. ప్రతి సినారియోకి నువ్వు కేర్ఫుల్ గా ఆలోచించి అప్పుడు పెట్టాలి. ఎండే పెట్టాలి అని లేదు. ప్రతి సినారియోకి యూ హ్యావ్ టు థింక్ త్రూ ఇట్ అండ్ పుట్ ద రైట్ కండిషన్స్. అంటే బ్రేక్ అలాంటివి ఏమైనా యూజ్ చేస్తాము సార్? అద్భుత చేస్తాను. ప్రస్తుతానికి పాయింట్ ఏంటి, నువ్వు రాస్తున్న లాజిక్ బట్టి చాలా క్లియర్ గా వైల్ లూప్ ఎట్లా ఎండ్ అవుతుంది, ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది ఆలోచించాలి. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్. You got that point? Okay, sir.
Now we'll do simple while loops. This is complicated while loops for you. While loops work chestnapdu. We're doing while loop assignments. Whoever goes into infinite loop has to give chocolates to everybody. If you're new special case for loop, what a new value. We'll do simple now. Very simple while loop. So basically, while loop has given you full independence. For loop ఎట్లా అంటే బుజ్జి కన్నా ఇదిగో ఇది స్టెప్స్ అంతా నేను చేసి పెడతాను నువ్వు జస్ట్ ఈటరేట్ చేయి నీ లూప్ కి నీ కలెక్షన్ కి ఈటరేట్ చేయి సో దట్ ఈస్ ఫర్ లూప్ ఫర్ యూ వైల్ లూప్ ఏ ఇదిగో తీసేసుకో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అండర్ యువర్ కంట్రోల్ ఇటరేషన్ తో పాటు కండిషనింగ్ వచ్చా అది ఈక్వల్స్ సార్ అసలు రూప్ అంటే మీరు ఇక్కడ while loop loan while itself you have to give the condition along with the while. Yeah, as soon as you define the while inside the brackets you have to give the conditions. Increment or decrement logic you have to give inside the code. So I'll take simple a. Okay, a is equal to 10, b is equal to 0 while b less than a. If లోపల ఎట్లా యూస్ చేస్తారో while loop. So basically when something is expecting a boolean you can write a whole expression or a statement. At the end it should evaluate to a boolean. Okay, so you can use AND operators, you can use logical operators, you can put a function that returns a logical operator, but at the end it should evaluate to a boolean last at the end, and based on that boolean it will decide whether it has to go into the loop or not. What does if do? Based on the boolean it will go whether I should go into the if block or not. Here based on that condition it will go whether to go inside the while block or not. So if lage anta meer ikkada kuda ivvachu. Okay, ippudu b less than a unnappudu it will print b and then I am incrementing b by 1. Okay, so let's run it. So let's do iterations. How iterations are working, let's see. Okay, a is equal to 10 we know, b is equal to 0 we have declared. So whatever the value we declare before the loop is will be taken. Basically even without the loop if I say b is equal to 0, b is 0. Then I am saying while, then I am coming to while loop where I am saying while b is less than a. So what is the value of b for the iteration 1? 0. 0 less than 10. So true, right? This will be executed. So what will it print? Print IO and 0. It will print IO and 0. Okay, visible, right? Not look for some time. I can't see your faces, that's the problem. Okay, next, this is true, right? B less than 0, 0 less than 10, true. It will print this. Then it will execute this second line, b plus 1, b plus equal to 1. That means b is equal to b plus 1. That is equal to 0 plus 1. What is the new b value now? 1 second. Right. New b value is equal to, first b was 0, now new b value is equal to 1. Now any more code is there to execute here? No, right? Then while loop, one iteration is completed, it will go back to this. Advance. It will go back to this now. Again, right now, what is the value of b? 1. So 1 is 1 less than 10. That is true. So since it is true, it will come to this line, print IOB. It will print IO 1. B value is right now 1, right? B value was 0 and then it became 1.
So it will print B1. And what is the next line? B is equal to? B plus 1 plus 1. B is equal to B plus 1. What is value of B right now? 1. 1 plus 1. B is equal to 2. So, any more lines to execute? So, this whole iteration is completed. Right? The iteration will run till there is something inside this block. Okay? Now, next run. B is equal to 2. So, is 2 less than 10? True. So 2 is less than 10. So this block will be executed. The while block will be, it will enter into the while block and this will be executed. So what is the value of B? B is 2. So IO 2. And then it will go to the next line. B is equal to? B is equal to B plus 1. That is 2 plus 1. That is 3. So B becomes 3. We'll update 3. Any more code to execute? No, right? So then it will go back to the while loop. Now it will check the condition again. What is the value of B? 3. 3 less than 10? True. So like that, it will go till 8. Let's say we are there till 8. Now at 8, what will happen? 8 less than B value is 8. Let's say we have come till 8. B value is 8. Okay. So 8 less than 10? True. So it will 8 less than 10, it will print IO 8 here. And then B is equal to B plus 1. B is equal to 8 plus 1. B will become 9. So now it will come here. Again, all the whole block is executed. No more code to execute. It will come back here. Then it will say 9 less than 10. That is true, right? 9 is less than 10. 9 less than 10. True. So it will print IO 9. Okay. Now let's see. Here is where the termination will happen. 9 is less than 10. It will print this. Then it will say B is equal to B plus 1. So B is equal to 9 plus 1. That is B is equal to 10. Now all the code is executed in the while block. It will come back and check. Is 10 less than 10? That is false. So as soon as the condition becomes false, while loop terminates. It will not go inside that again. So IO10 will not be printed. So as soon as the condition becomes false, while loop stops. Okay? Hey, navutnare? అర్థమైపోయిందా? ముందే చెప్పాలి కదా, అన్ని పక్కన పెడతాను, మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టేస్తాను. చెప్పు. 10 times ఎందుకు రిపీట్ అయింది అన్నారు కదా, సేమ్ అలాగే. సేమ్ అలాగే మీరు సిస్టమ్ లో కోడ్ రాసి నాకు డ్రై రన్ చేసి చూపించాలి. ఆల్రెడీ చేశాను సార్. క్లాస్ వినాలి కదరా? ఆల్రెడీ చేశాను సార్. ఓకే, I'll see it after class. ఓకే, while loop basics clear అయిందా? ఇప్పుడైందా? అంటే కండిషన్ బట్టి ఆ వాల్యూ మైనస్ ప్లస్ అనేది చూసుకోవాలి కదా సార్, అంటే ఇవ్వాల్సిందే. యూ హ్యావ్ టు గివ్. ముందు నుంచి ఏముండదు, ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్. ఓకే, అలా కాకుండా చెప్పండి. చెప్పు, B is equal to ఏం తీసుకోవాలి? ఇక్కడ 9 తీసుకోవాలి. ఓకే,
ఫస్ట్ లైన్ కి చెక్ చేసి తర్వాత ఆగిపోతుంది. Hey, come. Are come. It is important that you do all these things with while loop before itself. చెప్పండి ఏం చెప్తున్నారు? ఇప్పుడు అదే కండిషన్ అక్కడ కింద వెళ్ళిపోతుంది. ఒకసారి ఇటరేషన్ జరుగుతుందా అని అడుగుతున్నారు. ఎర్రర్ వస్తుంది. అన్డిఫైన్డ్ వేరియబుల్ a. So you want to just put b here while b. అంతేనా? రన్ చేయండి. ఇన్ఫినిట్ లూప్ అయిపోతుంది. రన్ చేయండి. కంట్రోలర్ చాక్లెట్ ఇవ్వండి అందరికి. బేసికలీ వైల్ b is కండిషన్ అక్కడ ఇచ్చావు నువ్వు. అదే అడిగాను. కండిషన్ ఇవ్వకుండా అన్లిమిటెడ్ వెళ్ళిపోతుంది కదా, అలాగే ఇన్ఫినిట్. ఎక్కడ పోయింది ఆ స్క్రీన్? నేను ఎక్కడ చేశాను సార్? ఓకే వెయిట్, I'll do control R again. ఇంకా ఇది నడుస్తుంది. మీరు చేశారు ఇప్పుడు. చేసావు నేను చేసిందే చూపి. ఇదే సార్ చేశారు. అందరికి ఒక చాక్లెట్ ఇవ్వాలి. The logic is, what will happen when you do in bool of 5, bool of a number, it will be true. శిరీష, It is always evaluated to true. Bool of 0 పెడితే అది false అవుతుంది. కంట్రోలర్. ఓకే, ఇంకో ఇన్ఫైనైట్ లూప్, ఇంకో చాక్లెట్ ఇవ్వు అందరికి. శిరీష నాకు చాక్లెట్. ఓకే, ఇది అలా మైనస్ లోకి వెళ్ళిపోతుందా? అసలు మార్చట్లేదు కదా. ఎవ్రీ టైం 9 less than 10, 9 less than 10 ట్రూ అవుతూనే నేను ఉంటుంది. ఇదే అడిగాను సార్. ఇక్కడ కండిషన్ ఏమి ఇవ్వకపోతే ఇది ఒక్కటే అలా ఇటరేషన్ జరుగుతూ ఉంటుందా? ఇన్ఫైనైట్ గా జరుగుతూనే ఉంటది. అవును. సో ఇట్ విల్ బి ఇన్ఫైనైట్. ఇదే అడిగేది. ఇప్పుడు ఇక్కడ కండిషన్ ఏదైనా ఇస్తే అప్పుడు కండిషన్ కాదు, స్టేట్మెంట్. ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ స్టేట్మెంట్ ఏదైనా ఇస్తే అప్పుడు వర్క్ అవుతుంది. వస్తుంది. అదే అడిగేది. అమ్మాయి ఇన్ఫైనైట్ లూప్ రన్ చేసి వెళ్ళిపోయింది. ఎన్ని ఇన్ఫైనైట్ లూప్ రన్ చేసావు శిరీష ఇప్పటి వరకు? ఇప్పుడు నేను పాల్గొని ఇది పైకి Hmm. నేను పాల్గొని ఇంకోసారి చేసాను. Okay. So you have to be responsible for your condition and your code, or else it will go into infinite loop. Okay. So while 10 will always be converted into true. If you are giving an integer, it will be converted into true. Let's see. Can I give a string? Yes, string will also be converted to true. Basically, whatever you give here will do bool of that value. సార్ అంటే 2 ఎందుకు కావాలి సార్? కూడా ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఓన్లీ 0 మాత్రమే ఫాల్స్ అవుతుంది. 0 మాత్రమే. నంబర్స్ లో 0 మాత్రమే ఫాల్స్ అవుతుంది. ఫ్లోట్ లో 0.0 కూడా ఫాల్స్ అవ్వదు. స్ట్రింగ్ లో స్ట్రింగ్ లో బ్లాంక్ ఫాల్స్ అవుతుంది. ఇది ఫాల్స్ అవుతుంది. స్ట్రింగ్ లో బ్లాంక్ ఫాల్స్ అవుతుంది. నంబర్స్ లో 0 ఫాల్స్ అవుతుంది. -1 కూడా ట్రూ అవుతుంది. బూలియన్ బూలియన్ లో ఫాల్స్ అవుతుంది. ట్రూ అవుతుంది. ఓకే సార్. ఓకే, మంచి డౌటే అది. బూలియన్ లో ఫాల్స్ ఏమి. ఓకే, okay. Someone asked, what if I'll put 9? It will only run one time. Minus ఇచ్చాను. నాకు అప్లికేబుల్ కాదు అది. ఐఎమ్ షోయింగ్ టు టీచ్ యూ దట్ యూ విల్ రన్ ఇంటూ ఇన్ఫినైట్ లూప్స్. సరే, 1 chocolate for everyone. పాపిష్టుడా, నీ చాక్లెట్స్ కూడా నేను కౌంట్ చేస్తాను.
ఎక్కడుంది చాక్లెట్స్ పేజ్? చాక్లెట్స్ పేజ్ లో ఒక్క చాక్లెట్ ఉంది శిరీషకి అంతే. సార్ నాకు మిగతా రాయలేదు సార్. అన్ని రాశాను నేను. ఆ రోజు నేను విన్ అయ్యాను, రాయలేదు. మళ్ళీ క్లాస్ లో రాశారు, అక్కడ రాయలేదు. ఓ కరెక్ట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్, రాయలేదు ఎందుకంటే అది క్లాస్ లో అవ్వలేదు. దాంట్లో అందరు విన్నర్స్ అయ్యారు తర్వాత. ఫస్ట్ ఇయర్ తర్వాత ఈశ్వర్ సట్కం చేశాడు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసి కానీ యూనిక్ మెథడ్ తో చేశాడు కదా. ఈశ్వర్ ఇస్ ప్యారలల్ విన్నర్, చేతన్ ఇస్ అనదర్ ప్యారలల్ విన్నర్. సో వీ హ్యావ్ 1 2 3 4 విన్నర్స్. పాపం అందరు ఒక్కొక్క పీస్ ఇచ్చేయండి, శివ కూడా అయిపోద్ది. ఇప్పుడు చాక్లెట్ రాయొద్దు. Nice. So, winners of what? Unique elements. Winners of unique elements will get 1 chocolate and then Sirisha kokkundi. ఎందుకుంది గుర్తులేదు కానీ ఉంది తెలుసు. Okay, right. Okay, so while loop is clear for everyone. So I'll give while loop assignments. Now you have patience for another topic. కాదు అరే మంచి ఫంక్షన్స్ అవి. రేంజ్ ఫంక్షన్, రేంజ్ ఫంక్షన్ కాదు, స్లైసింగ్ కి రేంజ్ కి సిమిలారిటీస్ చాలా ఉన్నాయి. బికాస్ రేంజ్ ఆల్సో హ్యాస్ అ స్టార్ట్ స్టాప్ అండ్ స్టెప్, స్లైసింగ్ ఆల్సో హ్యాస్ అ స్టార్ట్ స్టాప్ అండ్ స్టెప్. There for range you use the colon and square brackets. Here you use normal brackets and commas. Start range chinnade random range and rende you can leave, and if you want to walk around you can. Narayan sir also come, you can talk if you want. Narayan sir class lo unnara Priyanka? Class class lo unnara but you can say that. అంటే పాపం వాడికి ఎందుకు నేను టార్చర్ పెట్టాను 2 hours ఫస్ట్ డే. మీ ఫస్ట్ డే ఎన్ని గంటలు అయింది? 40 minutes అయింది అంతే. ఓకే, సో యు ఆర్ ఫ్రీ టు రోమ్ అరౌండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఓకే, రేంజ్ ఫంక్షన్ చాలా చిన్నది, మంచిది కాదు. రేంజ్ ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్లీ ఏ ఫంక్షన్ that will create a range of values for you. Enumerate laga, where enumerate you are doing it with a collection. Here it can independently give you a list of, not a list, actually it's a range data type. You printed the type of data, right? It's a range data type. So we'll do range very quickly. Okay, range will be helpful whenever you need a values. You want to run for ఇప్పుడు స్లైసింగ్ లో ఎగ్జిస్టింగ్ లిస్ట్ నుంచి you wanted to get something, right? From range without anything also you can create a list or range, or you can iterate through. If you want 10 elements you can generate 10 elements. You want to generate even numbers, you can generate even numbers. You want to generate odd numbers, you can generate odd numbers, like that for generation. Okay, Chetan, we are doing range. Day 18 kada? Okay, range is very simple. I can just get A is equal to range of
I give 5. So it will take 0 to, it will generate numbers from 0 to 4, excluding, this is the stop value. Stop value will be excluded. Okay. Stop value is excluded. We cannot use directly, range directly. If you see, if I say print type A, it will say range. We cannot use it directly. We can use it in a for loop, or we can convert it into a list. So if you see, it is saying class range. Okay. And if you try to directly print the values of this, 1 second. If you directly try to print values of it also, you will not be able to access the values directly. It is saying range 0 to 5, that's all. How to use the values, then you want values from it, right? You can do list 1. You can either convert it into list. List 1 is equal to list of A. Print list 1. Okay. Now you will get a list of 0, 1, 2, 3, 4. And you can use the values. Or you can also use it in a for loop. For X in A. That is the range, right? Or you can just directly give range of 5. Print X. We run it 0, 1, 2, 3, 4. You can individually get elements. Right? మరి ఏ ఇస్తావదా డైరెక్ట్ రేంజ్ ఆఫ్ 5 కాకుండా ఏ ఇస్తావదా అవుతుంది ఎదుగు కనిపిస్తుందా వచ్చింది see it will create with A also, range also, because range is A is also range, right? రేంజ్ అంటే 2 వాల్యూస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ కదా సార్ If you don't give starting, it will by default take 0. Here I did 2 times రిపీట్ అయ్యాయి కదా ఎందుకంటే ఒకసారి దీంతో ఇచ్చాను, ఒకసారి దీంతో ఇచ్చాను. డైరెక్ట్ వాల్యూ ఇస్తే ఒకసారి ప్రింట్ అవుతుంది సార్ 2 సార్లు ఇచ్చాను కాబట్టి 2 సార్లు ప్రింట్ అయింది అంతే. ఆగు, ఈ ఫర్ లూప్ తీసేస్తున్నా చూడు, రన్ చేయి. 1 టైం ప్రింట్ అయింది. ఇది లిస్ట్ లా ప్రింట్ అయింది. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ లిస్ట్, దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్ రేంజ్, ప్రింట్ ఏ, దిస్ ఇస్ ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ ఏ. 5 టైమ్స్ ఎలా ఇచ్చినా వస్తుంది కదా సార్ ఎలా ఇచ్చినా వస్తుంది. నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ okay range from 2 to 5, just like splicing, it will start with 2, end with 5, not including 5. 2, 5. Two, 3, 4. I can give a step also. Same splicing operation. Inside the range, it is almost same as splicing operations. Slicing, అదే చెప్పాను కదా, స్లైసింగ్ అని. ఒక్కసారి తప్పైంది అంతే, అది కూడా జావా స్క్రిప్ట్ వలన. స్లైసింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ లో స్లైసింగ్ సెపరేట్ ఉన్నాయి. See, we can give step also. So 2, 4, 6. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఒకసారి. అంటే ఈ రేంజ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి సార్ తీసుకుంది? రేంజ్ ఆఫ్ 5 నుంచా లేదంటే మీరు వేరేగా ఇచ్చారు ఇది డైరెక్ట్ గా? ఆగండి 2 కోడ్లు రాసేస్తే మీరు ఇంత కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. నాకేం చూపిస్తారు మీరు? ఒక పేజ్ నిండా కోడ్లు ఉంటాయి. ఇప్పుడు పెట్టండి సార్. Okay, wait, I'll put this code down. Lakpati Chetan will get confused. No, sir. For range in 2, 10 and step of 2.
That means it will start from 2 and take all numbers 2, then skip 3, then 4, then skip 5, then 10. 2, 4, 6, 8. Okay. If I start with 0, it will start with 0. 0, 2, 4, 6, 8. సార్ రేంజ్ లో ఇచ్చినప్పుడు కామాలతో ఇవ్వాలా అంటే కామాతో ఇవ్వాలి, కాలంతో కాకుండా ఇచ్చినప్పుడు కోలంతో ఇవ్వాలి. ఓకే, డిఫరెన్స్ చేయకుండా కూడా రేంజ్ వాడచ్చు. అక్కడైతే ఎగ్జిస్టింగ్ కలెక్షన్ ని కట్ చేయడానికి కానీ బ్రేక్ చేయడానికి యూ యూజ్ దట్. హియర్ యూ డైరెక్ట్లీ జనరేట్ నంబర్స్. రేంజ్ ఇస్ టు జనరేట్ నంబర్స్. Okay, and there is another thing also, just like in slicing we have just like in slicing you have a step and a negative direction, you have in range also you have negative direction. 10, 9, 8, 6, I can go negative, only integers. Adi strings kuda work okay, the only integers ki numbers ki integers ki basic. So it will go to the negative 10 also. It will go negative also based on the direction you give. 10, 9. So I said start with 10, go till -10, step of -1. If I don't give step of -1, let's see what happens. Unknown territory. First we'll just do this. Step of -1, it will say 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and till -10. -10 is excluded. Stop value is always excluded, both in range and in slicing. Okay, now let's see what if I remove this -1. Should it error out? Nothing. Just like in slicing, if you give the wrong direction, it will not produce anything. You remember in slicing, if you don't give the right direction, it does not produce anything. Same here. అప్పుడు అవుతుంది. రేంజ్ లో ఎలా ఇచ్చుకున్నా పర్లేదు అయితే, అంటే 2 వేరియబుల్స్ ఇచ్చుకున్నా స్లైసింగ్ చేసి 3 ఇచ్చినా నార్మల్ గా ఒక నంబర్ ఇచ్చినా వచ్చేస్తుంది. It will take defaults for other ones. Excluding the last value. Okay, that is range. సార్ రేంజ్ లో డిఫాల్ట్ ఇవ్వండి సార్. Blank work out. You have to give at least one value. 1 వేరియబుల్ అయినా ఇవ్వాలా? See. See what it is saying. It expects at least one argument. So you have to give one number. Stop value is bare minimum you have to give. If I give stop value 10, default it will take the start value as 0. 0 and start out. Control R 0 to 9. Range is okay? All good with range? Okay. Just one more function, that's all. Random. So range, you can give start, you can give stop, and you can give step. And you can convert a range to a list or a set or a tuple or anything. Okay. Next to random. In random though, I'll move into 5 days class. Okay. So in random, let's say you want to generate a random number. Okay. So how do you generate a random number? File may not be here. Random.file. How do you generate a random number? So for that, there is a module called random and you have to import it. So this is your first import in Python. So someone has written the code for you, you are using his code. So import random. Once you have imported his code, whatever functions that some person has written in random, you can use it for yourself. Random anedi module amma.
దాంట్లో చాలా కోడ్స్ రాసున్నాయి. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ నెంబర్ మన ఓన్ గా జనరేట్ చేయడానికి బదులు వాళ్ళు రాసిన ఫంక్షన్స్ మేము వాడుకుంటాం. బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఇది. అంటే there is a built-in module called random. We are using that module. ఓకే సార్, ఇంపోర్ట్ చేస్తామా? ఓకే. First of all, random is module. Inside module, there is a random function. So to get a random integer, what we'll get? Print a is equal to random dot random integer. What are the parameters we have to pass? It is asking in 2 integers. Basically, I want to get a value between 0 and 10. Random value between 0 and 10. 0 and 10 are included in it. In random, both the starting and ending values are included. Exactly, Ludo game lo laga. So 0 to 6 raste, sorry 1 to 6 raste, Ludo lo etla dice ostadi 1 to 6 alaga idi. So random 1 to 6. So it will give you a number between 1 to 6. And 1 and 6 are included in it. Okay, shall we run this? See 3. If we run this, 3 came. Next time if we run this, something else will come, 6. We run this, 3. We run this, 1. We run again, 1. So we run again, 2. So randomly, something between 1 to 6 will come. That is how random function works. వాల్యూ వస్తుందా? This is for random integer. Okay. Then you have random start, stop, and step also. Let's say you only want random even numbers. So what you will say? స్లైసింగ్ లాగే సార్. ఇక్కడే నువ్వు ఈవెన్ ఇవ్వలేవు, 1 to 6 ఇస్తావు, 3, 5 కూడా ఉన్నాయి కదా. దీనిలో ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. సో లెట్స్ సే ఐ వాంట్ random b. So basically random underscore events is equal to random dot random range. I'll say 0 to 20 and step will be 2. Now 0, 2, 4, 6, 8. It will take all the even because I have given step of 2. Okay. Let's print this now. Random events. So when they were building that, they said, okay, we'll give you all the options for doing random number, so that you don't have to write any code for generating your random number again. Good people, whoever wrote this. So always we'll get an even number only. 12, 8, 12, 2, 0, 18, 10. All even numbers. Right? If you want odd numbers, you start it with 1. You will get all odd numbers now. See, now you will get all odd numbers in random number. 15, 15, 3, 3, 7, 9. Okay. So we have random integer, random range. Like that, we have random float values also. We started with the odd number, ended with the odd number, gave a step of 2. So 1, 3, 5, 8. So for float also we have the same thing. So for integer we have randint, random dot randint. For float we have random dot random. Okay, it will return float. It will return float. అవును కదా, random యూనిఫామ్ ఉంది కదా.
Random uniform will discuss tomorrow. నాకు కూడా దాంట్లో కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, ర్యాండమ్ యూనిఫామ్ ఎందుకు. ఓకే, random it's a float numbers ka random float numbers కి ఇవన్నీ గుర్తుంటాయా సార్? sequences. This one you can use with list collections and all those things. So if you want, let's say there you have a collection, a list of cards, king, ace, queen, jack. ఆడతారా మీరు? కార్డ్స్ లో తెలుసా, కింగ్ ఉంటది, క్వీన్ ఉంటది, ఏ ఉంటది, జాక్ ఉంటది, జాక్ ఉంటది. నువ్వు ర్యాండమ్ గా ఒక లిస్ట్ ఉంది, కార్డ్ లిస్ట్ ఉంది. You want to randomly select one card. How can you do? For now we'll do 4 only. Okay, 52 untai. We'll do a list of 4. Okay, king, queen, jack, ace. Now we want to randomly select one. How do you do the random selection of one? My card is equal to random dot choice, and we'll pass these cards. So we'll take random dot choice, and here we'll give a list, set, or a tuple, or anything you can give them. Function random lo function adi. Random lo random int etla function undi, random lo random range ela function undi, random lo random etla function undi, atlane random lo choice kuda function. But what will choice take? Choice will take a collection. You see, it will take a sequence. So ikkada raasi untadi chudu, choose a random element from non-empty sequence. ఇక్కడ మేము కార్డ్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ మై కార్డ్. ప్రింట్ మై కార్డ్ అంటే జనరేట్ చేయాలంటే ర్యాండమ్ ఇంట్, ర్యాండమ్ రేంజ్. ఆల్రెడీ ఉన్న దాని నుంచి ఒక ర్యాండమ్ పిక్ చేయాలంటే ర్యాండమ్ చాయిస్. మై కార్డ్. సో నౌ randomly it will pick card for me. It pick jack. ఏస్ వచ్చినప్పుడు ఆగిపోదాం. అంటే ఒక స్ట్రింగ్ ని ర్యాండమ్ గా తీసుకోవాలంటే చాయిస్ అనే మెథడ్ యూస్ చేయాలి కాదు, ఒక సీక్వెన్స్ నుంచి ఏదో కలెక్షన్ నుంచి ర్యాండమ్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలంటే అప్పుడు ఆ కలెక్షన్ నుంచి ఒక వాల్యూని తీసి బయట పెట్టేస్తుంది. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 ఉంది అనుకోండి, 1 2 1 కానీ 2 కానీ ఏదో ఒక నంబర్ తీసుకుంటది, తీసుకుంటది. మీరు వేరే ఏదైనా డేటా టైప్ పెడితే ఆ డేటా టైప్ లో ఒక యూనిట్ తీసి బయట పెట్టేస్తుంది. అంటే సెపరేట్ గా ఒక లిస్ట్ లో ఉన్న వాల్యూ తీసేస్తుంది, అంటే ఏదో ఒకటి అంటే రిమూవ్ చేయదు, జస్ట్ నీకు చేస్తుంది. ఓకే, క్వీన్ తర్వాత మళ్ళీ క్వీన్, మళ్ళీ క్వీన్, ఏస్. We got ace, done. Right? Randomly it picked something from the collection. లాటరీ ఉందనుకో, లాటరీ కూడా మీరు ఇట్లా పిక్ చేయొచ్చు. వాట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ దెన్ వన్? ఏదో ఫంక్షన్ బాగా చెప్పు. కాదు, షఫల్ కాదు, శాంపుల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ 2 cards, let's say you want 2 cards. Third one. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను? నేను అన్ప్యాకింగ్ చేస్తున్నాను. No, I just want 2. I want 2 cards. My card 1, comma, my card. ఆగండి. Then instead of choice, I'll say random dot sample. Sample, and inside sample I have to give how many samples I want. I want 2 samples. అందులో 2 samples తీసుకుంటది. సో మై కార్డ్ 1, మై కార్డ్ 2. ఇక్కడ అన్ప్యాకింగ్ చేయలేదు అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒక లిస్ట్ వస్తుంది, లిస్ట్ ఆఫ్ 2 ఎలిమెంట్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. శాంపుల్ 4 పెడితే లిస్ట్ ఆఫ్
నోట్స్ లో ఉంటుంది, నోట్స్ లో ఉంటుంది, తీసుకో. Okay. So control R, it took 2 cards. Ace king, winning cards. Jack king, king jack. Okay. Ace king కన్నా పెద్దోడు ఉంటుంది. అదే చెప్తున్నా, ఏస్ కింగ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫార్మ్ కదా. అవునా? ఓకే, I have to learn about that cards. So if I don't give this and I just give the one variable, it will become a list. If you don't unpack it, it will be a list. Huh? ఎన్ని కావాలని మనం ఇవ్వాలి. But that should be okay. 1, 2, 3, 4. What if I give 10? Let's see. Correct. Sample size కన్నా పెద్దది ఉండకూడదు అంతే. 3 వస్తుంది. A list of 3 cards. Ace, king, queen. Okay. And if you want లిస్ట్ ఆఫ్ జీరో ఇస్తే, hmm? లిస్ట్ ఆఫ్ జీరో ఇస్తే ఏం రావాలి? ఏమి రావు. ఎంటీ వచ్చేస్తుంది. Empty. Okay. If you want, you can get it in a list, or if you want, you can unpack it to your individual variables. మళ్ళీ అన్పాకింగ్ చెప్పలేదని చెప్తారు. My card 2. Okay. Next, shuffle. Shuffle ఏం చేస్తుంది? మీ లిస్ట్ ని మార్చేస్తుంది. లిస్ట్ అనార్డర్ లో వస్తుంది. లిస్ట్ ని ఒక్కసారికి ఆర్డర్ మార్చేస్తుంది. ఓన్లీ 1 time. షఫుల్ కొట్టాను అనుకోండి, 1 time మారిపోతే ఆ ఆర్డర్ మళ్ళీ మెయింటైన్ ఉంటుంది. ర్యాండమ్ డాట్ షఫుల్. సో ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ కార్డ్స్ చేస్తాను, తర్వాత కూడా మళ్ళీ కార్డ్స్ ప్రింట్ చేస్తాను. చూడండి, షఫల్ అయినాక బట్ అది మెయింటైన్ ఉంటుంది. తర్వాత మళ్ళీ అన్ఆర్డర్డ్, పర్మనెంట్ గా అన్ఆర్డర్డ్ అవ్వకూడదు. ఒక కొత్త షఫల్ ఉంది కదా, దట్ విల్ బి మెయింటైన్. షల్ ఐ రన్ ఇట్? ఏమైంది? 0 వచ్చింది ఇక్కడ, 2 ఇవ్వాలి. See, ace, king, queen, jack, it changed to king, queen, ace, jack. But then after that, if you print once again, it will be maintained. One time it will get shuffled to something else, and that shuffled will be maintained. Okay. But if you see, when I pass cards to it, card itself is getting changed. So which collection you cannot pass to shuffle function? Quick, whoever answers gets chocolate. What is the collection type you cannot pass to shuffle function? Wrong. Double. సార్ అర్థం కాలేదు, క్వశ్చన్ అయితే అడిగారు. షఫల్ కి నువ్వు ఏ కలెక్షన్ అయితే పాస్ చేసావో ఆ కలెక్షన్ లోనే డేటాని మార్చేస్తుంది. ఇట్ విల్ చేంజ్ ద డేటా. Tuple you cannot send it to shuffle because tuple is immutable. Shuffle function changes your original collection. సార్ క్వశ్చన్ ఏంటి సార్ అయితే అడిగారు? పర్లేదు చేతి. నేను ఏం అడిగానంటే, ఇక్కడ కార్డ్స్ అనేది ఏంటి, లిస్ట్ కదా. ఇది లిస్ట్ బదులు టపుల్ ఉంటే షఫల్ ఫంక్షన్ పనిచేస్తుందా? చేంజ్ అవ్వదు కదా, ఆర్డర్ చేంజ్ అవ్వదు కదా టపుల్ అలాగైతే. టపుల్ ఆర్డర్ కాదు, ఇమ్యూటబుల్, అది చేంజ్ అవ్వదు. అదే డిస్కషన్. ఎర్రర్ కొట్టేస్తుంది. నేను అదే అంటున్నాను కదా సార్. ఇదిగో చూడు, షఫల్ లో యూ కెనాట్ యూజ్ షఫల్ ఫంక్షన్ విత్ టపుల్స్. You can use random, sample and other functions with tuple, but you cannot use shuffle function with tuple. Dictionary తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది చూడాలి. Okay,
షఫుల్ ఫంక్షన్ కూడా అయిపోయిందా ఈ రోజు ఫస్ట్ టైం క్లాస్ కోసం ప్రిపేర్ చేసిన అన్ని కవర్ అయింది. వాట్ డిడ్ వి కవర్ టుడే? వైల్ లూప్స్, రాండమ్, రేంజ్. అవి కూడా ర్యాండమ్ లోనే వస్తాయి. ఆ ఒక్క ర్యాండమ్ ఇంపోర్ట్ చేస్తే మీకు ఇన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ వచ్చాయి. ఓకే, వాట్ ఈస్ శాంపుల్ యూస్డ్ ఫర్? మర్చిపోయారా? ఇప్పుడే చెప్పాము. If you need more than one elements from a collection, random more than one elements from a collection, you use sample and give number of elements you want. Shuffle will change the original collection and change the order of the original collection. Choice will pick one. One random value. Output will be one, input will be a collection. Random uniform we'll discuss later. And random int, random range. Okay, range function start stop step toni generate chestadi. While loops ade koncham complicated unde kada. Okay, we're done for today's class. Bye Chetan. Doubt lunte call chey. మధ్యలో ఒక్క సెకండ్ కోసం కట్ అయ్యాడు, రిటర్న్ వచ్చాడు. ఓకే, బాయ్ సార్. బాయ్ చేతన్. అందరు బాయ్ చెప్తున్నారు. చేతన్ నువ్వు కూడా బాయ్ చెప్పు, అందరు కనిపిస్తున్నావు. బాయ్ సార్.